আসসালামু আলাইকুম। ৩,০০০ টাকার নিচে TWS মার্কেটটার অবস্থা এখন খুবই কম্পিটিটিভ। এখানে আমরা সাউন্ডকোর R60i NC নিয়ে প্রচুর রিকোয়েস্ট পেয়েছি আপনাদের কাছ থেকে এবং আমি অনেক হাইপও দেখেছি এই জিনিসটা। এর ঠিক আগের মডেলটা R50i NC আমাদের চ্যানেলে 100K এর উপরে ভিউ পেয়েছে। এবছর R60i NC-তে আমরা কিছু নোটিসেবল ইমপ্রুভমেন্ট পেয়েছি। এখানে -52 dB অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন আছে, LDAC সাপোর্ট আছে, AI ট্রান্সলেশন আছে, বেশ ডিসেন্ট একটা মাইক্রোফোন কোয়ালিটি আছে, আর সাউন্ডকোরের সিগনেচার অ্যাপ সাপোর্ট তো আছেই। তো চলেন দেখি এবছর জিনিসটা আমাদের মাথা নষ্ট করতে পারে। আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটা একটু সময় নিয়ে দেখেন, গ্র্যাব আ কাপ অ্যান্ড লিসেন টু। তো আপনারা দেখছেন ব্রয়েড হেড এবং আপনাদের সাথে আছি আমি সাউন্ডকোর R60i NC 18 মাসের ওয়ারেন্টি সহ 2950 টাকায় পারচেস করতে পারবেন গ্যাজেটের থেকে। তাদের বসুন্ধরা এবং মোতালে প্লাজাতে শোরুম রয়েছে, প্লাস তাদের ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজ থেকেও আপনি এই ডিভাইস তো বটেই আরও অনেক মোবাইল রিলেটেড অ্যাক্সেসরিজ সুলভ মূল্যে পারচেস করতে পারবেন। বিস্তারিত আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে। তো আনবক্সিং করে ফেলবো। সাউন্ডকোরের সিগনেচার স্টাইলের বক্সের ভেতরে আমরা TWS-টা পেয়েছি, এক্সট্রা কয়েক পেয়ার ইয়ার টিপস পেয়েছি, চার্জ দেওয়ার জন্য একটা ছোটো টাইপ সি কেবল পেয়েছি, আর পেপারস পেয়েছি। R60i NC ডিজাইনটা স্ট্যান্ডার্ড, বক্সটা একটু বাল্কিয়ার সাইডে বলবো, ম্যাট কোটিং আছে, স্ক্র্যাচ পড়লে হালকা পাতলা বুঝে যায়। পিছে রিসেস্ট টাইপ সি পোর্ট এবং ল্যানিয়ার্ড লাগানোর জায়গা আছে। সামনের দিকে একটা বড় করে LED ইন্ডিকেটর লাইট রয়েছে। সব মিলায় বক্সটার আরেকটু কম্প্যাক্ট হতে পারত, রাউন্ডেড ডিজাইন হওয়াতে এবং মোটামুটি সিমলেস ফিনিশিং হওয়ার কারণে ইট লুকস গুড। ৩,০০০ টাকার নিচে এটাই বেস্ট বিল্ড TWS না, আমি এর থেকে বেটার কোয়ালিটির বিল্ড অন্যান্য মডেলেই দেখেছি। এর হিঞ্জের কোয়ালিটি ওকে পেয়েছি, কোনো ল্যাটারাল মুভমেন্ট নাই। ক্যারিং কেসটা লাগানো অবস্থাতে যদি আমরা ঝাঁকাঝাঁকি করি, ইয়ারবাডসগুলো নড়াচড়া করে না, সহজে খুলেও যায় না, সো ম্যাগনেটের স্ট্রেংথ আছে বলবো। আর লিড খোলা অবস্থাতে যদি ঝাঁকাঝাঁকি করি, ইয়ারবাডস কিন্তু খুলে পড়ে যায়। তবে বাডসগুলোকে বের করলে এর চকচকে গ্লসি ফিনিশটা চোখে পড়বে। এটা স্টেম কম্পারেটিভলি অন্যান্য বাডসের থেকে একটু বড়, বাট কানে কোনো বাল্ব কিংবা আনওয়ান্টেড ঝামেলা একটা। IP55 রেটিং রয়েছে, তো ডাস্ট এবং পানি স্প্ল্যাশ, জিমে ওয়ার্কআউট করলে ঘাম কিংবা বৃষ্টির ফোঁটা এই ডিভাইসটাকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। IP রেটিংটা বেসিক্যালি বার্ডসেরই হয়, ক্যারিং কেসের কিন্তু না ইউজার। বার্ডসগুলোকে আপনি ভিজান সমস্যা নাই, ক্যারিং কেস পানিতে ডুবানো না, পানির মধ্যে ভিজে আনো, তাহলে ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আর ওয়াটার ড্যামেজ হলে কিন্তু কোনো কোম্পানি ওয়ারেন্টি ক্লেম করলে দিবে না। বার্ডসগুলোতে কোনো ইনএয়ার ডিটেকশন নাই, কানে কমফোর্টেবল ছিল, ফিটিংও সলিড পেয়েছে। এভারেজ থেকে একটু বড় যাদের কান, তাদের কানে এটা কোনো রকম প্যারাই দিবে না, কান থেকে সহজে খুলেও পড়বে না। লেটেস্ট ব্লুটুথ 6.1 এখানে ইউজ করা হয়েছে, তার সাথে হাইরেস কোডেক LDAC সাপোর্ট। LDAC অন করার জন্য অ্যাপ সেটিংসের ভেতরে সাউন্ড মোডে যেতে হয় এবং প্রথমবার অন করতে চাইলে ফার্মওয়্যার আপডেট দিয়ে নিতে হয়। LDAC অন করলে ডুয়াল ডিভাইস কানেক্টিভিটি অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে অ্যান্ড সাউন্ডের কিছু স্পেশাল ফিচারও আমরা পাবো না। তবে ডুয়াল ডিভাইস কানেক্টিভিটি সহ এই ডিভাইসটার কানেকশানে আমরা কোনো ইস্যু দেখি নাই। আমরা S22 প্লাস এবং iPhone 16 Pro-তে ইউজ করে দেখেছি, কানেক্টিভিটি ওয়াজ সলিড। তাছাড়া এখানে গুগল ফাস্ট পেয়ার সাপোর্টও আছে। এখানে -52 dB অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন আছে। অন পেপার যাই হোক, আমাদের কাছে এটা ৩,০০০ টাকার প্রাইস রেঞ্জে টপ পারফর্মারদের মধ্যে একটা মনে হয়েছে। ইনফ্যাক্ট এটা সাউন্ডপিটস C30-র মতোই হেড টু হেড পারফর্ম করেছে। তো ৩,০০০ টাকার নিচে যদি আমরা র্যাঙ্কিং করি, সাউন্ডপিটসের সাথে সাউন্ডকোর R60i NC 1 নাম্বার পজিশনই ধরে রাখবে। কানে প্রপারলি ফিট হলে 75 থেকে 80% আউটসাইড নয়েজ এটা ব্লক করতে পারে। আমরা আউটসাইডে ডিস্ট্রাকশন ফ্রি একটা এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি। কিঞ্চিত কেবিন প্রেশার থাকলেও এটা আসলে ওভার দ্য টাইম অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া যায় সহজেই। আমার কাছে এইটার অ্যাডাপটিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোডটা বেশি পছন্দ হয়েছে। আশপাশের নয়েজকে ক্যালকুলেট করে দরকার অনুযায়ী ইন্টেন্সিটি সেটা পুশ করে অটোমেটিক। তবে ম্যানুয়াল মোডে ইন্টেন্সিটি নিউমেরিক ভ্যালুতে কম বেশি করা যায়। আমি মনে করি না এর থেকে বেশি নয়েজ ক্যান্সেলেশন পারফরমেন্স যে কারো দরকার। ট্রান্সপারেন্সি মোডটা ভালো ছিল, এটা আমাদের কাছে ন্যাচারাল। উইন্ড নয়েজ কিঞ্চিত ফিল করা যায়, ফ্যান ট্যান যদি আশপাশে চলে বোঝা যায় এমফাসাইজ করা হচ্ছে, বাট এটা অ্যানোয়িং। আমি আউটডোরে বেশ আরামেই ব্যবহার করতে পেরেছি। এবার ব্যাটারিটা LDAC অফ করে 75% ভলিউমে 8 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়েছি আমরা বার্ডসে। ক্যারিং কেস থেকে 40 ঘন্টা। ANC অন করলে 6.5 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া যায়, আর ক্যারিং কেস থেকে 32 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ আসে। ডিভাইসটাকে 10 মিনিট চার্জ দিলে প্রায় 3 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া সম্ভব। এটা ফুল চার্জ করতে 1.5 ঘন্টার একটু বেশি সময়। কল কোয়ালিটি বেটার করার জন্য এখানে 6টা মাইক্রোফোনের সাথে AI নয়েজ ক্যান্সেলেশন অ্যালগরিদম আছে। বাকি বিচার আচার আপনারা আমাদের সাউন্ড ডেমো থেকে করে নেন। চেনা জানা হেডফোন বা ইয়ারফোনে শুনে দেখেন, স্পিকারে আসলে অতটা ভালো বুঝে যায় না। আমরা সাউন্ডকোর R60 NC-র মাইক্রোফোনের অডিও ডেমো কিন্তু শুরু করে ফেলেছি। আপনারা যে অডিওটা শুনছেন তা এই মুহূর্তে TWS-টা দিয়ে রেকর্ড করা। কুরবানি ঈদ
একদম আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। গুরুগানের পাশাপাশি আপনারা কিন্তু ফ্যাব্রি লাইফের ঈদ কালেকশন এবং হিউজ ডিসকাউন্ট অফারগুলো চেক করে দেখতে পারেন। আপনারা যদি ড্রয়েড হেড এই কুপনটা ইউজ করেন তাহলে ফ্ল্যাট 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন ফ্যাব্রি লাইফের অনলাইন পারচেস থেকে। বিস্তারিত আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানায়েন আর 60i এনসির মাইক্রোফোন কোয়ালিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। সাউন্ড কোরের ডিভাইস অ্যাপটা সাপোর্ট করে। আমার মনে হয় কম্পেনিয়ন অ্যাপগুলোর মধ্যে দিস ইজ দ্য বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স ইউ উইল গেট। অ্যাপের ভেতরে ঢুকলেই এএনসির মোডগুলো চোখে পড়বে। সাউন্ড ইফেক্টে স্পেশাল অডিও, প্রেফারেন্স টেস্ট, ডিফল্ট অনেকগুলো ইকিউ প্রোফাইল এবং 8 ব্যান্ড কাস্টম ইকিউ প্রিসেট আছে। তাছাড়া হেয়ার এডির মাধ্যমে হেয়ারিং অ্যাবিলিটির উপরে বেস করে এই যন্ত্রটাকে টিউন করতে পারবেন বা ইকিউ করতে পারবেন। তাছাড়া টাচ কন্ট্রোল সেটিংস থেকে আমরা ডুয়াল ডিভাইস কানেক্টিভিটি, এলড্যাক এবং অন্যান্য অনেক ছোটোখাটো ফিচার পাবো। ডিভাইসটার টাচ কন্ট্রোলটাকে পুরোপুরি অফ করে দেওয়া যায়। আমি আপনাদের কাছ থেকে একটা কোয়েশ্চেন পেয়েছিলাম যে শুয়ে থেকে ইয়ারবাড ইউজ করলে এই টাচ ক্যাপাসিটি বেরিয়ে টাচ লাগলে চেঞ্জ হয়ে যায়, পজ হয়ে যায়, ইত্যাদি ঝামেলা। সো এই ফিচারটাকে আমি ওয়েলকাম করব। তারা ইউজারদের ফিডব্যাকটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছে। সাউন্ডকোর অ্যাপে এবার আমরা এআই ট্রান্সলেশন ফিচারটাও পেয়েছি। তাদের এআই চ্যাট অ্যাসিস্ট্যান্টের ভেতরে ঢুকলে আমরা দেখব লিমিটেড টাইম ফ্রি একটা অফার আছে। সেখানে গেলে আমরা এআই ট্রান্সলেশন পাবো যেটা 100+ ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট করে। আমরা রিয়েলমিতে এই ফিচারটা খেয়াল করেছিলাম, বাট বেশ কিছু বাগ আমাদের চোখে পড়েছে। অ্যাঙ্কারের এই অ্যাপ্রোচটাতে কোনো বাগ নেই, নেটওয়ার্কের ওপরে ডিপেন্ডেন্ট, সো ইন্টারনেট কানেকশন লাগবে। অ্যাঙ্কারের অ্যাপ্রোচ রিয়েলমির থেকে বেটার ইমপ্লিমেন্টেড বলে মনে হয়েছে কারেন্ট সিনারিও। ল্যাটেন্সির দিকে যদি আমরা চিন্তা করি, এখানে গেম মুড আছে, এলড্যাকটা অফ রাখতে হবে গেম মুডের জন্য। স্পেশাল অডিওর ভেতরে আমরা গেম মুড, নর্মাল মুডে আমরা 120 থেকে 150 মিলিসেকেন্ডের মতো ল্যাটেন্সি পেয়েছি। গেম মুড অন করলে এটা 60-র আশপাশে চলে আসে। দিস ইজ গুড ফর ক্যাজুয়াল গেমিং বা মুভি দেখা, পডকাস্ট শোনা ইত্যাদি। সিরিয়াস গেমারদের জন্য বা ই স্পোর্টস সিনারিওতে এই TWS-টা ইউজ করে খুব একটা শান্তি পাওয়া যাবে না। এখন সাউন্ড সেকশনে জাম্প করা যাক। আমরা R50i NC-তে বুম বুমে মাডি বেস পেয়েছিলাম। আমার মনে হয় সাউন্ডকোর টিম কনজিউমারের এই ফিডব্যাকটা পেয়েছে আর 60i NC-তে ইমপ্লিমেন্ট করেছে যাতে করে মাডিনেসটা কেটে যায়, বুম বুম বেস থাকে বাট কোয়ালিটি এনশিওর হয়। বেজ আপ টেকনোলজির মাধ্যমে লো ফ্রিকোয়েন্সিকে বুস্ট করেছে, ডিপার এবং পাঞ্চিয়ার বেস পেয়েছি, বাট ওই মাডিনেসটা আমরা এখানে ফিল করি না। এরই সাথে থ্যাংক ইউ জানাতে হবে 11mm টাইটানিয়াম ডাইনামিক ড্রাইভারটাকে, যেটা আরো টাইটার এবং পাঞ্চিয়ার বেস প্রডিউস করেছে। ইন জেনারেল সাউন্ডকোরের সিগনেচার ইকিউ প্রিসেটে এই ইয়ারফোনটা বেস ফরওয়ার্ড ডি-শেপ সাউন্ড প্রোভাইড করেছে। বেজের নোটগুলো ডিপ হিট করে, সাব বেজ আছে নোটগুলোকে বুঝে যায়, বাট মিড বেজের পাঞ্চটা আরো বেশি প্রমিনেন্ট এবং বোল্ড। আমরা বেস সেকশনে হালকা ব্লিড পাইলেও বেজ হেডরা এটার কোয়ালিটিতে তো মজা পাবেনি, বেজের ইন্টেন্সিটিতেও তারা হেড ব্যাং দেওয়া শুরু করে। এবং আমার মনে হয় বেজ লাভাররা এর থেকে ফুল অ্যাটাক বেস 3000 টাকার নিচে বা 3000 টাকার রেঞ্জে তেমন কোনো TWS-এ পাবে না। যে ট্র্যাকগুলোতে বেস সেকশনে একটু কমপ্লিকেটেড টিউনিং থাকে সেখানে এর ড্রাইভারটা শর্টকামিংস দেখিয়েছে। তাছাড়া আমরা বেস সেকশনে প্রপার টেক্সচার এবং ডিটেলও পেয়েছি। মিডস বা ভোকাল বেস লাইনের ঠিক পেছনে, এটা ন্যাচারাল, ক্লিন এবং এনজয়েবল ছিল। মিডসে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো প্রপার ট্রিটমেন্ট পেয়েছে। অনেকদিন পর একটা বাজেট TWS-এ মিডস থেকে আমরা এরকম মজা পেয়েছি। ইটস লাইক অ্যান ওল্ড MP3 প্লেয়ার যেখানে অর্গ্যানিক মিউজিক প্রেজেন্টেশন আছে, গানের ভোকাল শুনলে বা বিভিন্ন রকম ইনস্ট্রুমেন্ট শুনলে একটা শান্তি কাজ হয়। আমি বলবো না এটা টেকনিক্যালি অনেক স্ট্রং, প্রচুর মাইক্রো ডিটেল পুশ করছে বা ছোটোখাটো নোটগুলো সবই শুনতে পাচ্ছি, হাই রেজুলেশন বা অনেক হাই ডিটেল বা অনেক ক্রিস্পি সাউন্ড প্রডিউস করে, যেটা করেছে ক্যাজুয়াল লিসেনিংয়ে মজা। ট্রেবলটা ভোকালের পাশাপাশি অবস্থান করে, এমন না যে মিক্স আপ হয়ে যাচ্ছে। ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ভোকালের থেকে আলাদা এবং সহজে বোঝা যায়। ট্রেবোয়ে আমরা ছোটোখাটো মেটালিক টোন, স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট, ড্রামসের হাই হ্যাট ইত্যাদি সাউন্ড ঠিকঠাক পেয়েছি। হালকা সিজলিং আছে। মেটাল বা রক লাভাররা যে পরিমাণ এনার্জি কনজিউম করে ট্রেবল সেকশনে আমার কাছে কম লেগেছে। যারা ট্রেবল সেন্সিটিভ তাদের কাছে এটা বেশ আইডিয়াল সিনারিও হবে, তারা এখানে কোনো রকম ফ্যাটিক পাবেন না। ইনফ্যাক্ট এটা আসলে নিট পিকিং না করলে ধরারও বিষয় না যে আপনি ট্রেবলে আসলে এনার্জি কম পাচ্ছেন। ইকিউ থেকে আবার এটাকে পুশ করলে রিকভার করে নেওয়া যায়, কিন্তু সাউন্ড স্টেজ কম থাকলে সেটাকে বাড়ায় নেওয়া খুবই ডিফিকাল্ট। আর 60i NC এখানে তার স্ট্রেংথ শো করেছে, বড় সড়ো একটা সাউন্ড স্টেজ প্রোভাইড করেছে। আউটসাইড অফ মাই হেড বড় জায়গা নিয়ে আছে, লেফট রাইট চ্যানেল থেকে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট আসতেছে, ডেপথ আমি বুঝতে পারছি কোনটা কোন জায়গা থেকে আসছে, ডিরেকশনাল সেন্স আসছে। প্রেজেন্টেশনটা বেশ এক্সপেন্সিভ এবং এক্সক্লুসিভ। এটা হয়তো 3D ট্র্যাকিংয়ের মতো ইন্ডিভিজুয়াল প্লেসমেন্ট শো করবে না, কিন্তু
আসসালামু আলাইকুম। যারা টেক মার্কেট নিয়ে মোটামুটি ওয়াকিবহাল আছেন তারা সিএমএফ এই ব্র্যান্ডের নাম জেনে গেছেন। ওয়ানপ্লাসের মোটামুটি সৎ ভাই নাথিংয়ের একদম গরিব সন্তান সিএমএফ। নাথিং বেসিক্যালি সিএমএফ এর ব্র্যান্ডিংয়ে বাজেট সেন্ট্রিক কনজিউমার ইলেকট্রনিক মার্কেটে ছাপছে। সিএমএফ ফোন 1 রিসেন্টলি এসেছে, সিএমএফ বার্ডস, ওয়াচ এগুলো মার্কেটে এখন অ্যাভেলেবল। তবে আমি সিএমএফ বার্ডস শুনে একদম শক। আমার মনে হয় 4,000 টাকার প্রাইস ব্র্যাকেটে এটা বেজ লাভারদের জন্য এই মুহূর্তে মার্কেটের বেস্ট ডিল। চলেন এই বোল্ড ক্লেমটা কেন করছি সে ব্যাপারে আমরা পুরো ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করি। আপনারা দেখছেন ড্রয়েড হেড এবং আপনাদের সাথে আছি আমি হৃদয়। ধন্যবাদ এক্সোডাস গ্যাজেটকে আমাদের কাছে এই বার্ডসটা পাঠানোর জন্য। তাদের কাছে এটার প্রাইস 3890 টাকা, তার সাথে 7 দিনের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। এক্সোডাস গ্যাজেটে এটার অরেঞ্জ কালারের সাথে আপনারা ব্ল্যাক কালারটাও অ্যাভেলেবেল পাবেন। তবে ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইট থেকে আপনি আরও অনেক গ্যাজেটস এবং অ্যাক্সেসরিজ সুলভ মূল্যে পারচেস করতে পারেন। বিস্তারিত অবশ্যই আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া। রিভিউতে আগায় যাওয়ার আগে আমার মনে হয় আপনাদের সাবস্ক্রাইব করাটা জরুরি, তার পাশাপাশি বেল বাটন একটা টিপে দিলাম। AWS এর বক্সটা খুব আহামরি কিছু না। বক্সের ভিতরে আমরা এক্সট্রা আরও 2 পেয়ার এয়ার টিপস, মানে টোটাল 3 পেয়ার এয়ার টিপস, AWS এবং কাগজপত্র পাচ্ছি। আমাদের হাতের এই অরেঞ্জ কালারের বার্ডসটার লুক এত স্ট্রাইকিং, এটা আসলে বললে বেশি বলা হবে। ফুল ম্যাট ফিনিশ, বিল্ড কনস্ট্রাকশনে পলিকার্বনেট, ABS প্লাস্টিক এবং উপরে নোটারির মতো নবটা মেটালের তৈরি। ল্যানিয়ার্ড লাগাতে পারবেন কিংবা এটাকে ফিজেট স্পিনারের মতো ঘুরাতেও পারবেন। টাইপ সি পোর্ট এবং তার পাশে প্যাডিং বাটন রয়েছে। সামনের দিকে একটা LED ইন্ডিকেটর রয়েছে। বিল্ড কনস্ট্রাকশন এবং ফিনিশিং এক কথায় প্রিমিয়াম। এর হিঞ্জ ওপেনিং এবং ক্লোজিং এক্সপিরিয়েন্স স্মুথ ছিল। ম্যাগনেটের কানেকশনটাও আমার কাছে একদম সলিড বলে মনে হয়েছে। বন্ধ থাকা অবস্থায় সহজে খুলে যাবে না, খোলা অবস্থাতে এটাকে ঝাঁকাঝাঁকি করলে বার্ডসগুলো পড়েও যাবে না। বার্ডসগুলো বের করলে দেখা যাবে দিজ আর লাইট ওয়েট, 4.5 গ্রাম, আর টোটাল কন্ট্রাপশনটা 53 গ্রামের মতো। বার্ডসগুলোর স্টেম উপরের সাইডটা ম্যাট, ভেতরের সাইডটা গ্লসি, রাউন্ড ইন্ডিকেশন আছে, সেই জায়গাটা বেসিক্যালি টাচ ক্যাপাসিটিভ। এর টাচ রেসপন্স চমৎকার ছিল। তাছাড়া এখানে ইন এয়ার ডিটেকশন রয়েছে, সো প্রিমিয়াম একটা ফিচার এখানে কিন্তু ইনকর্পোরেট করা হয়েছে। শুধুমাত্র বার্ডস IP54 রেটেড, সো এটা ডাস্ট এবং পানি স্প্ল্যাশ থেকে ইজিলি বেঁচে থাকবে। আপনারা এটা পরে জিম করতে পারবেন। AWS গুলো লাইট ওয়েট হতে অ্যান্ড ইয়ার টিপগুলো সফট হতে সিকিউরড একটা সিল ক্রিয়েট করেছে, যার ফলে আশপাশের অনেক নয়েজ অটোমেটিক ব্লক হয়ে যায়। এটা কান থেকে খুলে পড়ে যায় না, কখনোই মনে হয় না কানে এক্সট্রা একটা প্রেশার ক্রিয়েট করছে। ব্লুটুথ 5.3 দিয়ে এটা ফোনের সাথে কানেক্টেড হয়েছে। কানেক্টিভিটি স্টেবল ছিল। আনফর্চুনেটলি এখানে কোনো হাই রেস কোডেক নেই। AC এবং SBCর উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকতে হবে। তবে কানেক্টিভিটি নিয়ে আমি কোনো ইস্যু পাইনি। এটা গুগল ফার্স্ট পেয়ারিং সাপোর্ট অ্যান্ড মাইক্রোসফট সুইফট পেয়ার সাপোর্ট রয়েছে। এই প্রাইসে আমি কোনো TWS-এই মাইক্রোসফটের সুইফট পেয়ার দেখি না। এখানে -42 dB ANC রয়েছে। ANC পারফরমেন্স একদম অ্যাগ্রেসিভ না, আবার একদম 3,000 টাকার নিচে TWS গুলোর মতো কালো না। এখানে উইন্ড নয়েজ রিডাকশন রয়েছে, একদম ফ্যানের নিচে বসলে হালকা বাতাসের ফরফরে আওয়াজ পাওয়া যায়। কিঞ্চিত হোয়াইট নয়েজ কানে পড়েছে, বাট এখানে কোনো কেবিন প্রেশার, এক্সেসিভ ক্লাস্ট্রোফোবিয়া এগুলো ফিল করি না। একটা উদাহরণ দিলে আপনাদের এই ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হবে। আমার পিসিতে এডিফায়ারের স্পিকারগুলো 100% ভলিউমে আমি যখন গান শুনছিলাম, ইট ফেল্ট লাইক 55% ভলিউম। 2900 হার্টজ ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে। তাছাড়া এখানে ট্রান্সপারেন্সি মোড রয়েছে, যেটা আমার কাছে ন্যাচারাল লেগেছে। এটা নিয়ে কোনো কমপ্লেন করবো না। তবে ANC সেগমেন্টে অ্যাপের ভেতরে দেখবেন কোনো প্রোফাইল নাই। এখানে কিছু এক্সট্রা প্রোফাইল থাকা উচিত ছিল, কিংবা ইন্টেন্সিটি কমানো বাড়ানো এটাও একটা হ্যান্ডি ফিচার হতে পারে। সিএমএফ বার্ডস 4টা মাইক্রোফোন দিয়ে টোটাল ভয়েস কমিউনিকেশন করার ব্যবস্থা রেখেছে। কারেন্টলি যে অডিও স্যাম্পলটা আপনারা শুনছেন সেটা সিএমএফ বার্ডস দিয়ে রেকর্ড করা। আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা আপনাকে এর মাইক্রোফোন কোয়ালিটি সম্পর্কে আইডিয়া দিতে পারবে। তাছাড়া আপনারা কোয়ালিটি এরকম টি-শার্ট অর্ডার করতে পারেন ফ্যাব্রিলাইফ থেকে। আপনারা যদি অর্ডার করার সময় ড্রয়েড হেড এই আউটডোর স্যাম্পলটাও তুলে ধরতে পারবেন। তবে এর ব্যাটারি ব্যাকআপটা মোর দেন স্ট্যান্ডার্ড। ক্যারিং কেসে 460 মিলিঅ্যাম্পিয়ার এবং প্রত্যেকটা বার্ডসে 45 মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি রয়েছে। 70% ভলিউমে ANC অফ করা অবস্থায় আমরা প্রায় 6.5 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়েছি। আর কেস থেকে 30 আওয়ার প্লাস। ANC অন করলাম, সেম ভলিউমে 5 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ পেলাম। আর ক্যারিং কেস থেকে 20 ঘন্টা। মোটামুটি 10 মিনিট চার্জ দিলে 6 ঘন্টা প্লাস একটা প্লেব্যাক টাইম পেয়েছি। সো এটা মোটামুটি ফাস্ট চার্জ হয়। ফুল চার্জ করতে 1 ঘন্টা 20 মিনিট 25 মিনিটের মতো সময় লাগে। তাছাড়া লো ল্যাগ মোড রয়েছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি ল্যাটেন্সিকে কমায় 80 থেকে 85 মিলি সেকেন্ড এরকম একটা কভারেজ দিয়েছে। একটা পডকাস্ট মিউজিক শোনার জন্য মোটামুটি একটা হ্যান্ডি ব্যাপার ছিল। অবশ্যই গেমাররা এটা থেকে কিন্তু ওইরকম একদম ইনস্ট্যান্ট গেমিং পারফরমেন্স পাবেন, এটা আশা করা যাবে। তবে আপনি আশা করতে পারেন নাথিং এক্স অ্যাপের কাছ থেকে। iOS এবং অ্যান্ড্রয়েড বোথ প্ল্যাটফর্মে অ্যাভেলেবল। অ্যাপটা খুবই চমৎকার। ডিভাইসটার ফার্মওয়্যার আপডেট পেয়েছি। এর EQ প্রোফাইল, ANC অন অফ, এর টাচ ক্যাপাসিটি ভেরিয়ার ফাংশনগুলো ইত্যাদি অপশন হাতের কাছেই আছে। তবে আপনার যদি বেস কম মনে হয় তাহলে আলট্রা বেস একটা অপশন আছে, এটা আপনি এনাবেল করতে পারেন।
তাছাড়া ডুয়াল ডিভাইস কানেক্টিভিটি, ইন-এয়ার ডিটেকশন, অন অফ, এগুলো ছোটোখাটো ফাংশনও অ্যাপের সেটিংস থেকে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন। এই বাডসটার ইকিউ প্রোফাইলগুলো নিয়ে একটু আলাদা করে আলোচনা করতে হবে। আমি আগেই বলেছি এটা বেজ লাভারদের জন্য একটা তুখোর পছন্দের জিনিস হবে। তো অ্যাপের ভেতরে আমরা 6টা রেডিমেড প্রিসেট এবং কাস্টম প্রিসেট অপশন পাচ্ছি। ডিফল্ট প্রিসেটটা ডাইরেক্টে টিউন করা, যারা বেসিক্যালি অডিও টিউনিং এবং অডিও রিলেটেড অন্যান্য জিনিসপত্র ম্যানুফ্যাকচার করে। এখানে যেহেতু ডিফল্ট প্রোফাইলে অনেক বেশি বেজ, আমি বেসিক্যালি ক্লাসিক্যাল ইকিউটা বেশি পছন্দ করেছিলাম, যেখানে বেজের পরিমাণটা কমানো হয়েছে, ভোকাল এবং ট্রেবল সেকশনকে একটু বাড়ানো হয়েছে। তবে এর কাস্টম ইকিউ সেকশনটা রেগুলার ইকিউ এর মতো না, একটু গ্রাফিক্যাল। ইটস ইজি, আপনি পারবেন, ভয়ের কিছু নাই। সিএমএফ বাডসের ভেতরে 12.4 মিলিমিটার ড্রাইভার আছে। এটার সাউন্ড খুবই পাঞ্চি, বেসটা এত ডিপ এবং বোল্ড হিট করবে, ইউ উইল ফিল ইট। ডাইরেক্টের প্রোফাইলটাতে এত বেশি বেস, গানের ভোকালের উপস্থিতি অনেক কম লাগে। ট্রেবল সেকশনের পাঞ্চিনেস, ক্লিননেস অনেকটাই ফেড আউট লাগে। ইনস্ট্রুমেন্টগুলোকে ভোকালের থেকে আলাদা করা যায় না, গানের ছোটোখাটো নুয়ান্স ডিটেলগুলো মিস করছি। তবে আমি যখন ক্লাসিক্যাল প্রোফাইলে শিফট করলাম কিংবা ইকিউ থেকে বেসটাকে কমায় দিলাম, ট্রেবল এবং ভোকালটাকে একটু বাড়ায় দিলাম, ভোকালটা খুবই ন্যাচারাল হয়ে ফুটে উঠলো। আমি ছোটোখাটো ডিটেলগুলো পাওয়া শুরু করলাম। গায়ক বা গায়িকা যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছে বা গলার হাস্কিনেস, এগুলো আমি সুন্দর করে ফিল করতে পেরেছি। ইনস্ট্রুমেন্টগুলো সেপারেটেড হয়ে গেল, ক্যারেক্টার একদম ন্যাচারাল শুনেছে। ইন এ নাটশেল, বেস সেকশনটা খুবই ডিপ, ইম্প্যাক্টফুল এবং বিগান। যারা একদম হার্ডকোর বেজ লাভার, তাদের এখানকার বেজে মন ভরে যাবে। সাব বেজ একটা রিভার্ব ক্রিয়েট করে, যেটা কিছু কিছু ফ্রিকোয়েন্সিকে হ্যাম্পার করে, এটা অস্বীকার করা যাবে না। ড্রাইভারটা ফাস্ট, কিন্তু এর কন্ট্রোলটা আরেকটু বেটার হতে পারতো, তাহলে বেসগুলো আরেকটু টাইট এবং প্রিসাইজ ডেলিভার করতে পারতো। মিডস বা ভোকাল সেকশন গড়ে পড়তায় পরিষ্কার ছিল, ডিস্টরশন পায় নাই, আর্টিফ্যাক্ট পায় নাই। ড্রাইভারটার ক্যাপাবিলিটি আছে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ট্রেবলের টুংটাং, মেটালিক নোটসগুলো, স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট, ড্রামসের হাই হ্যাটের এক্সটেনশন আমি ফর দ্য প্রাইস একদম ঠিকঠাক পেয়েছি। স্টেজিংটা ন্যাচারাল, সো আউটসাইড মাই হেড টাইপের একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল। পাশাপাশি স্টেরিও সেপারেশন, ইমেজিং, এটা একটা প্রিমিয়াম টিডাব্লিউএস, এই ফিলটা আমাকে দিয়েছে। এই বাডস নিয়ে আমার কমপ্লেন মাত্র দুটো, এনসি প্রোফাইলগুলো দরকার ছিল, আর বেস যদি আর একটু কন্ট্রোল হতো তাহলে সাউন্ডের ফ্রিকোয়েন্সিগুলো আরও স্ট্যান্ড আউট হতো, আরও ম্যাচিউর্ড লাগতো। তবে ইন জেনারেল এই টিডাব্লিউএসটা ফান। স্টক প্রোফাইল একদম হার্ডকোর বেজ লাভারদের মাথায় হিট করতে শক্ত। তবে আপনি যদি ব্যালেন্সড সাউন্ড প্রোফাইল পছন্দ করেন, সেক্ষেত্রে এটা কিনে আপনার টুইক করে নিতে হবে, ইকিউ নিয়ে একটু খেলাধুলা করতে হবে। আমার মনে হয় আপনি আপনার পছন্দের সাউন্ড প্রোফাইল এখান থেকে বের করতে পারবেন। যাদের অনেক বেশি বেজে মাথা ধরে যায়, তারা আমার মনে হয় সিএমএফ বাডস থেকে দূরে থাকাটাই বেটার। আমার পজিশনে কারেন্টলি রেডমি বাডস 5 আছে, যেটার প্রাইস 3500 টাকা। ওটাকে আমি এটার সাথে কম্পেয়ার করিয়েছি। বেজ লাভার আমার মনে হয় সিএমএফ বাডসেই বেশি মজা পাবেন। এছাড়া ব্যাটারি, অন্যান্য ফিচার এবং প্রিমিয়ামনেসের দিক থেকে সিএমএফ বাডস ক্লিয়ার উইনার। কারেন্টলি আপনারা খেয়াল করে দেখবেন, কিউসিওয়াই মেলোবাডস প্রো এই মডেলটা বাজারে হিট করেছে ওয়ারেন্টি সহ 3500 টাকা। আমরা এটার সাথে একটা হেড টু হেড কম্প্যারিজন করলাম, বেশ কিছু সিমিলার ফিচার এই বাডসে আছে। ফার্স্ট অফ অল, এনসির দিকে কিউসিওয়াই মেলোবাডস এগিয়ে যাবে, বিকজ অনেকগুলো প্রোফাইল আছে অ্যান্ড এনসিও সিএমএফ বাডসের থেকে অ্যাগ্রেসিভ। মাইক কোয়ালিটি কিউসিওয়াই মেলোবাডস প্রোতেই বেটার। ব্যাটারিতে আমরা হেড টু হেড পারফরমেন্স পেয়েছি, কাউকে বেশি নাম্বার দেওয়ার সুযোগ পাই নাই। সাউন্ড কোয়ালিটিতে আপনি যদি বেজ লাভার হয়ে থাকেন, ইউ উইল পিক দ্য সিএমএফ বাডস। অন্যদিকে কিউসিওয়াই মেলোবাডস প্রো ভি শেপ সাউন্ড, বেস ডিপ হিট করে, বাট এটার মতো অত ফান নাই। মেলোবাডস প্রোতে এল ড্যাক থাকার কারণে এটার ডিটেল, স্টেরিও প্রেজেন্টেশন এবং ইমেজিং একটু ক্রিস্পিয়ার। অন দ্য আদার হ্যান্ড, সিএমএফ বাডসে আপনি বেটার বিট কোয়ালিটি পাচ্ছেন, মোর প্রিমিয়াম ফিচার্স পাচ্ছেন, আর বেটার অ্যাপ পাচ্ছেন। সো এ দুটোর মধ্যে আপনি যদি বেস্ট বলতে বলেন, বেজ লাভাররা অবশ্যই সিএমএফ বাডসের দিকে যাবেন। যারা একটু ব্যালেন্স সাউন্ড প্রোফাইল পছন্দ করেন আর বাজেট একটু কম, মেলোবাডস প্রো কিনে মজা পাবেন। তবে হ্যাঁ, আইফোন ইউজাররা যাদের ফোনে এলড্যাক সাপোর্ট নাই, তাদেরকে আমি বলবো অবশ্যই সিএমএফ বাডস। তবে আপনি যদি ব্যালেন্স সাউন্ড প্রোফাইল পছন্দ করেন, আপনার যদি বাজেট আরেকটু বাড়ানোর সুযোগ থাকে, সেক্ষেত্রে বলবো আমি রিয়েলমি বাডস AR6 এর দিকে যাইতে। আশা করি আমাদের ফুল ভিডিওটা আপনাকে একটা প্রপার গাইডেন্স দিতে পারবে। আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং ফেসবুক পেজে জয়েন করতে পারেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।
You got to eat burritos at home, learn to cook, and recognize that the threat here is Islam. It's not Zionism. Reject the evidence of your own eyes and ears was the party's final and most crucial instruction. It's playing out right now on X in the most bizarre way. I cannot with these Zionists. It's unbelievable how far they take these things. Obviously, gas prices and grocery prices are up. I mean, if you've just, just gone outside, been around, this is not something that you can deny, and you certainly are not going to be able to present charts and tell people, no, you're living amazing. Everybody is suffering at the pump. Everybody is suffering when they head to the grocery store. Meat is more expensive. I don't even know why you would try to claim otherwise, outside of just thinking people are really stupid and you can embark on an influence campaign to make people not believe the evidence of their own eyes and ears, right? So Matt Walsh tweets something that is obviously true. He tweets this. He tweets, grocery prices are insane. They're still rising. Addressing this problem should be the #1 priority of every elected leader. End the stupid foreign wars and focus on this issue. It's one of the main reasons socialists are gaining power. Back. Okay? Click up. And we recognize that. We have just unlimited money when it comes to going to war, unlimited money when it comes to Ukraine, billions to Israel. We can just go, woo, let's go to the Hormuz Strait. And then when you wonder if we're going to get any tax refund, no, we don't have any money. We look at our prices around here. Nothing is getting better. And people are rightfully upset about that. So obviously the issue is that he mentioned the foreign wars, and the neocons instantly had to get to work and explain this is not true. And actually their argument is that people just need to focus on making home-cooked meals. They need to stop eating out and recognize that you're just spoiled. If you are a person who thinks that things are not affordable, it's because you're spoiled. We need our wars, but you're spoiled. Joel Berry, who I don't even know what this guy did or ever did for the Babylon Bee, he writes this. He writes, last night, my wife made homemade burritos for our family of 8, and it costs less than $20 total for everyone. I'm beginning to think the affordability crisis is really, and I don't know how to cook crisis. Like, I don't believe anything he's saying there. I cook, and I am amazed at how much chicken is costing at the grocery store. I'm making rice. I'm not
getting out there and buying something that's super duper expensive. Yes, I do. I will say on the beef, I always support at the farmer's market, which is, I'm obviously paying more because I want to support farmers. But I've noticed that things have gotten incrementally more expensive, and I should be able to support farmers. I should be able to do that, go to the farmer's market and buy that meat without feeling shamed because they claim, the issue is that you can't cook. We can cook. You guys cannot be this out of touch with how people are living. So Matt responds to Joel and he says, one of the problems with this claim is that virtually no Republican was making, quote, the affordability crisis is fake arguments during the Biden years. It's extremely transparent to everyone that the unwillingness to acknowledge these obvious economic challenges is at least partially politically motivated. Yes, they want war, blood. He's right. He continues, the second problem is that no matter how thrifty your family might be and no matter how cheap your homemade burritos, the significant rise in grocery prices over the past 6 years and the fact that the rise is continuing, not stopping, and certainly not reversing is just a mathematical reality. It can't be denied, it is a fact. Grocery prices have gone up 30% or more this decade. I'm happy for you if your family is not significantly impacted by this problem, but it is real and it is a problem, and conservatives better come up with an answer that isn't just, quote, learn how to make cheap burritos or we are going to get absolutely crushed. That's not the reality. Yeah, I don't know how people outside of, again, just their general Zionist bloodthirst and needing to make it seem like it's not because they're constantly taking money and they're not parasites on our economy, how you could argue that. Like, go speak to people. Obviously, groceries have gotten incredibly expensive and they are continuing to get expensive. So whatever Trump promised has not been delivered. That's speaking plainly. What's really funny about this is that Matt obviously alludes to the fact that it just shows that you're a complete fraud because you weren't making these arguments, or you were at least acknowledging the affordability crisis when Biden and Kamala were in office. Sure enough, Joel himself, Joel Berry, complained about the grocery store prices when Kamala Harris was in office in 2024. You should never ever lose sight of how fraudulent Zionists are. They just want war, okay? Here is what he actually tweeted in 2024. Kamala Harris tweets, "The campaign is about two different visions for our nation. Ours is focused on the future. Donald Trump is focused on the past. We are not going back." Joe Berry replied and said, "I'd like to go back to when there were no wars and I could afford groceries, please." Yeah, you're just like a partisan hack, Joel. You're a partisan hack. Now all of a sudden it's problematic when Matt Walsh says the same thing and keeps the same energy no matter who's in office, which is authentic. You're just gonna go, nope, sorry. We really just want that Hormuz Strait, and we gotta kill some Iranians, and so you need to learn to cook a burrito or something. And then I don't even know, he's just like a blast from the past, Dan Crenshaw, who is gratefully out of office in Texas. No one has let down the Republic faster than Dan Crenshaw. He then leans in with this, like, I can't even, the neocons that have taken over the Republican Party, it's just shocking for them to just try this on. He wrote this, "Just hearing about this dumb $20 burrito debate, so just thought I'd make the losers on social media angry before going to bed. Stop whining, get a job, eat ramen like the rest of us did in college on a budget with 4 roommates. The market doesn't care what you think. Something should cost. Only communists care. They set the prices, remember? Then everyone starves, remember? Are you a communist? Or are you an American adult male capable of handling his own SHIT?" Ooh, he's here. Actually, I was one of those people that was in college who was flat broke and eating ramen. Even that has gotten more expensive. Everything is more expensive. The idea that people are eating out because somehow it's a luxury. No, actually, when I was working 2 jobs, didn't have time to make meals out, I would then go down to McDonald's and hit up the dollar menu. You can't do that anymore. You can't get something for $1. The tax would be 6 cents. Like, it's so in my head. $1.06, I still get a double cheeseburger at McDonald's. So it wasn't really like a luxury item. It was just something quick to eat. They can't even do that anymore with fast food. And you're treating them like they're spoiled rotten because you need to have war. That's the reality. And of course, never one to be left behind. We know Beavis and Butthead, Blake Neff came back with a chart because that's how they're going to convince you guys. We have this chart that shows you that your groceries aren't expensive.
I don't care if you're saying that you're living reality or what your eyes and your ears and what your debit card is telling you. Blake Neff has a chart. He wrote this: Americans literally spend less of their income on food than any other country on the planet. Of course, this was he shared a World Economic Forum chart, just gone full globalist there, because the globalists are basically trying to tell us to eat bugs and die. And so naturally, he shared this totally irrelevant chart, and he got hit with a community note, saying that the linked article uses pre-2016 data showing the U.S. the lowest food expenditure shares. Actually, reinforced Matt's point about how much things have shifted over the last decade. Again, I just don't know how they think this is going to be a winning message going into midterms. I have a feeling that Matt Walsh is going to be proven correct. What are they focused on? Oh, more Iranian propaganda, I suppose. And so it is deeply ironic that this is all happening on the same day, or this has actually been trending on Twitter for 2 days, but on the same today, Daily Wire released a trailer. I am being so serious when I say I do not know if this is supposed to be funny, like if it's supposed to be like tongue-in-cheek, or if this is serious, like a serious movie and propaganda. I don't know if it's supposed, like, we're supposed to laugh here or if it's real. And so let me preface this with, they're probably gonna hit me for showing their trailer, even though they've shown my trailer. When I did the Erica series, they showed the trailer and Ben commented on it, but they're going to be petty. They'll probably sue me for showing the trailer in the real spirit of Daily Wire. But this is the tweet that accompanied it. Ben tweeted, "The threat of radical Islam is real. Hollywood has refused to tell that story for 3 decades. What? It's like, were you dead for the last 3 decades? What are you talking about? The #1 show on HBO was Homeland. Like, I don't even know, what does he mean? They refuse to tell the story. I feel like all we've gotten hit with since 9/11 has been propaganda against Muslims. They refuse to tell the story for 3 decades. Okay, he continues. Now we're saying the thing with the biggest, most audacious, funniest, and most kick-ass film the Daily Wire has ever released. Here is the trailer. Again, I can't tell if this is meant to be a parody or real life. Take a listen. Here we go. Fought back against the Americans and the Zionists from the scourge of secularism and the lands of unbelief. Anyone gonna listen to Captain Saunders tomorrow? The retired Delta Force soldier with the new book out. He's the polar opposite of those brain-dead protesters. Given the current climate, should Clay Saunders even be allowed on campus? Mr. Saunders is a close personal friend of Chancellor Friedman. This is a decision I cannot frown. There are 3 ways Islam will conquer the West. Through immigration, through the wombs of our women, and by using our nation's freedoms against them. Are you paying attention? Listen carefully. The great Satan, America, will fall. You are infidels. The bodies of women are not pure and men's souls are unclean. What makes them so dangerous? Their goals are not in this life, but the next. I got friends here. I can't just leave. Listen to me! Illallah. We cannot run or hide from what is coming. We have to fight. I will be rewarded 10,000 times in the next life. When you die, you're nothing. Only one way to find out. That's the American way. I don't know if we're just growing up and the propaganda just isn't slapping the same. Like if we saw this in like 2001, we'd be like, oh my God, yeah, no, that's crazy. Like, do they know we know like about the CIA and Israel funding Al Qaeda, funding Al Nusrat, Mossad, Bado, you know, that they're going to conquer the world through deception? Do they know that we know that Israel's behind all of this radical? I don't know. It's
it's a little too on the nose. It's a little too on the nose. They are going to conquer you through the wombs of their women. Like, who's writing this stuff? It's just, leave it as it is. It's a promo for the trailer. Reminder, just as they are chomping at the bit for war with Iran and telling you, you know what you should do? You should learn to cook a burrito. And go also see this film and understand that the reason why you have to make those sacrifices is because if you don't, you're gonna have to, you can't run, you can't hide, you're gonna have to fight radical Islam. So your options are, you gotta eat burritos at home, learn to cook, and recognize that the threat here is Islam. It's not Zionism. It's very clear by that. In the span of just 30 years, phones have come a long way. We've come
final act. This is not the end.
final act.
curtain falls.
The curtain falls. This is not the end.